Water scarcity will be a global issue of critical importance in the 21st century, and ensuring safe drinking water and water for farming will be an enormous challenge. Low and irregular rainfall patterns are not the only reasons for drought. Irresponsible and unplanned development, environmental damage are worsening the problem. Climate change is causing weather patterns to shift, leading to unseasonal rains, hailstorms, dust storms, excessive rainfall, rising temperatures, and frequent droughts. Natural water resources are drying up or disappearing at an alarming rate, even in regions that receive nearly 200 mm of rainfall. Take Maharashtra as an example. 11% of the cultivable land receives 50% of the available water. Out of 225 lakh hectares of arable land in the state, 40% is prone to drought and 7% is prone to floods. Experts estimate that a farmer needs at least 3,000 cubic meters of water per hectare to grow one kharif crop and one irrigated crop. As a result, farmers rely on bore wells. However, excessive use of groundwater has significantly reduced the water availability underground. Groundwater levels have dropped so much that it is common to find water only 500 to 1000 feet below the surface. This drastic decline has disrupted natural springs and negatively affected groundwater temperature. Although people are now more aware of these issues, very few act to prevent the looming crisis. But there are notable exceptions, just like Ramesh Kharmale, a retired army officer from Junnar, Maharashtra. In 2021, Ramesh decided to give back to nature on his birthday by digging water absorption pits on the Dhamankhel mountain near Junnar city. Tirelessly working as a conservationist with the support of his dedicated wife Swati, this couple has dug 70 soak pits to recharge groundwater. मातीशी आपलं इमान आहे, मातीतच आपला जन्म आहे, मातीशीच आपण निगडीत आहोत. त्या मातीतूनच विश्व उभं राहिलेले, त्यामुळे तिच्याशी अपमानित किंवा कमीपणा असा कधीच वाटलं नाही, उलट आनंद वाटला त्या गोष्टीचा. These pits, spanning 412 meters, absorb an impressive 8 lakh liters of water during a single rainfall.
a practice that they have continued since 2021. 2 महिने चर खोदायचे आणि तेही दोघांनीच खोदायचं, हा संकल्प आमचा तेव्हा होता. आणि लगातार 60 दिवस, म्हणजे आम्ही जे काम सुरू केलं 60व्या दिवशी माझा वाढदिवस होता आणि त्या दिवसापर्यंत मला हे काम करायचं होतं. आणि 60 दिवसामध्ये 70 जलशोषकचरांची निर्मिती या माध्यमातून केली आम्ही. 412 मीटर काम झालं. आणि 412 मीटर असं लक्षात नंतर आलं की 2 व्यक्ती जर 60 दिवसामध्ये 70 जलशोषकचर घेऊ शकतात आणि जमिनीमध्ये 8 लाख लिटर जर पाणी मुरवू शकतात, जर असे कामं जर आपण केलं तर आपल्या भूभागामध्ये, आपल्या परिसरामध्ये आपण स्वतःहून पाणी करू शकतो. Soak pits are a traditional, cost-effective method for sustainable water management. They help water seep into water table beneath the soil. These pits store rainwater, which then replenishes the groundwater. Continuous contour trenches are dug out 1 to 2 meters or even lesser 1 to 2 feet, and the excavated soil is collected on the downslope of the trench. Continuous contour trenches help in reduce runoff, help conserve the soil and reduce the speed of on-land flow of water. If there are large quantities of water, then the soil water actually percolates into the groundwater, and therefore CCTs are also considered as structures that help in improving the groundwater of the area. The Kharmale couple didn't stop there. They created an oxygen park by planting over 500 trees on the same mountain with public support. These trees not only produce clean air but also protect the environment by preventing soil erosion. आता ही झाडं जगवणं हाच मोठा उद्देश आहे आमचा बऱ्यापैकी. झाडं जगली तरी पर्यावरण खूप मोठ्या प्रमाणात संवर्धित होईल असं मला वाटतंय. Ramesh's environmental efforts go beyond soak pits and tree planting. He has also addressed the problem of wildfires, which have become more frequent due to global warming. To combat the wildfires, he cuts the dry grass into small patches and creates barriers that reduces the spread of fires during hot seasons and droughts. This approach is an innovative and effective way to prevent wildfires from spreading across large areas. Ramesh's work demonstrates how ideas, determination, and relentless effort can make a real difference. Their initiatives serve as a shining example of what can be achieved through dedication and vision. जलस्रोत जे आहेत हे पूर्ण झाडांवर अवलंबून आहे. झाडे जेवढे वाढतील, वनस्पती जेवढे वाढतील, त्याच्या मुळ्या जेवढ्या जमिनीमध्ये जातील आणि तेवढं पाणी ह्या जमिनीमध्ये मुबलक राहील. Ramesh's dedication to water conservation has led him to restore neglected stepwells and tanks in the Junnar तालुका. वरती खंडोबाचं एक प्राचीन मंदिर आहे, तिथं 3 शिवलिंग आहेत. तर तिथं आम्ही जात असताना तर खालच्या बाजूला, दक्षिणेच्या बाजूला अशी खूप झाडी झुडपी होती. तर आम्हाला वाटलं की तिथं पाण्याचं एक हे असावं पशुपक्ष्यांसाठी वगैरे. आणि त्याच्यानंतर तिथं साफसफाईला सुरुवात झाली आणि त्याच्यानंतर खाली थोडंसं दगडी भाग वगैरे दिसू लागला पाण्याचा स्रोत असल्यासारखा. तर मग त्याचा आम्ही साफसफाई सुरू केली. त्याच्यानंतर तिथं 3 कोनेरे भेटले दगडाचे, 2.5 बाय 3 फुटाचे असे 3 कोनेरे दगडामध्ये कोरलेले भेटले. These forgotten water resources
called as baravs, are hidden in plain sight, but are now being revived with the help of local youth who clear the vegetation, remove the silt, and repair the structures. आमचा उद्देश होता तिथं पशुपक्ष्यांना पाणी कसं उपलब्ध होईल, कारण वरती असं काही पाईपलाईन किंवा असं कोणतीच स्रोत नाही, नैसर्गिक स्रोत आहे वरती, फक्त तो आम्हाला फक्त जागृत करायचा होता. In today's fast-paced world, where people rarely dedicate time to nature without expecting anything in return, individuals like Ramesh and Swati are unique and truly a blessing. While most people focus on themselves, Ramesh and Swati stand apart as someone who nurture nature, which in turn gives generously. वनक्षेत्र हे जलसंधारणाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचं क्षेत्र आहे, कारण वनक्षेत्र साधारण बघायला गेलं तर पाणलोट क्षेत्राच्या हे उच्च पातळीवरती असतं किंवा सर्वात वरच्या पातळीवरती असतं, आणि त्याखाली मग मालकी क्षेत्र येतं, शेती क्षेत्र येतं. वरच्या पातळीपासून म्हणजे माथा ते पायथा अशा पद्धतीनं जलसंधारणाची कामं झाली तर ती दीर्घकालीन टिकतात आणि त्याचे परिणाम चांगल्या पद्धतीने दिसतात. या मानमोडी डोंगरांच्या रांगेमध्ये माझं लागून 6-7 एकर क्षेत्र आहे. या शेतीच्या मानमोडी डोंगराच्या बाजूलाच माझी विहीर आहे एक छोटीशी, आणि त्याच्या अगोदर माझ्याकडे बोरवेल होती. बोरवेल असताना 8-10 वर्षापूर्वी ज्यावेळेस बोरवेल घेतली त्यावेळेस फक्त पाण्याचं काम माझं त्याच्यात भागायचं. आत्ता एक 4 वर्षापूर्वी मी विहीर खणली, आणि ज्यानंतर या माथा तो पायथा म्हणजे जी उपचार पद्धती आपण वापरतो कामाची, तर त्यानुसार जे फॉरेस्टच्या माथ्यावरती जे सॅस्किटी खोदण्याचं काम झालं त्याच्यामध्ये लाखो लिटर पाणी त्या ठिकाणी आणलं गेलं, आणि याचा थेट फायदा आमच्या लगतचे शेतकरी, माझ्या बाजूचे काही 4-5 शेतकरी आहेत की त्यांना देखील त्याचा फायदा आला. आणि विहिरींना आता 4ही बाजूनी पाझर चालू झालेत. पूर्वी विहिरीला एकच होल होता पाण्याचा नैसर्गिक, आणि आता 4ही बाजूनी पाणी समप्रमाणात या ठिकाणी साठतंय. Several individuals have contributed not only to create vast areas of continuous contour trenches in afforested areas or in barren areas, but they have also joined hands with government officials and with forest department to create unique ecological niches in the upland of Maharashtra. Their efforts in water conservation, tree planting, environmental protection, and social service have earned many awards, including recognition from the Government of Maharashtra and the Forest Department. निसर्गाचा आणि पर्यावरणाचा होत चाललेला ऱ्हास हा रोखण्यासाठी लोकसहभाग महत्त्वाचा आहे, आणि ती जी चळवळ आहे ती उभी करण्यामध्ये त्यांनी आम्हाला प्रेरणा दिली. आणि म्हणून 4 वर्षापूर्वी आम्ही धामणखेल ग्रामपंचायतमध्ये ज्या थीम आपण शासनाच्या स्तरावरती निवडायच्या असतात, तर आम्ही सगळ्यात जास्त जे प्राधान्य दिले ते हरित गाव किंवा ज्याला आपण ग्रीन व्हिलेज म्हणतो, ती संकल्पना आम्ही या ठिकाणी राबवतोय. It is the perseverance of selfless individuals like Ramesh and Swati that makes the world a better place. We should all strive to conserve water just as they do for the sake of our future generations. Water is the greatest gift of nature to humanity, and we must protect each drop.